Alors, Rosanna, doctorat en études islamiques, spécialiste de l'orientalisme, ainsi que de l'histoire de la culture palestinienne, projet d'école italienne dédié à la langue arabe, et tu enseignes le Coran et tu es guide spirituel engagé pour la justice en Italie. Donc on est très content de te recevoir ce soir. Voilà. Alors, ton parcours est très riche et tu t'es spécialisé dans l'orientalisme, ce qui n'est pas rien. Pour quelles raisons tu as fait ça et dans ton parcours personnel, quelles étaient les motivations pour avoir choisi l'orientalisme? I understand. Okay. So thank you. So this part of my research that is about Orientalism as framed by Edward Said came late. So it was for my PhD, and it was because of Palestine. And but I became interested in Arabic and Islamic studies because I studied this at the bachelor, master, then PhD. So I've been doing this since I was 18 years old. This means all my adult life was about Arabic and Islam, and then at a certain point I became Muslim. And I think that I also became Arab for a specific reason. Because it never happened, never, that an Arab person made me feel a foreigner. Alors, je vais traduire. Donc, la partie de ma recherche sur l'orientalisme avec Edward Said est née plus tard, donc avec la cause palestinienne. Mais depuis ses 18 ans, elle apprend l'arabe et elle est devenue musulmane. Et c'est pour ces raisons qu'elle sent qu'elle est devenue arabe, parce qu'aucune personne arabe qu'elle a rencontrée jusqu'ici ne lui a fait sentir qu'elle était étrangère. At the beginning, so after my school, I wanted to study psychology because I was in a therapy what they called like a mental disease, a disorder, was very much connected to religion and the oppression I experienced in my parents' religion, which is Jehovah's Witnesses. So I don't want to share prejudice, of course, about Jehovah's Witnesses. This is only my personal experience. So in my personal experience, it was very oppressive because of the lack of freedom of thinking and interpreting the scriptures. And because being a Jehovah's Witnesses or not being a Jehovah's Witnesses was about what you do externally. So until now, they have this rule. If you don't respect the rule, so if you are like, I don't know, for example, smoking is forbidden. So if you smoke and you don't want to repent, you don't want to give up, then you are out. So it has to do with identity. There's a committee that decides if you are inside or outside. And I had many reasons to be outside. And one of these reasons was that what I cannot tell explicitly was interpreted by them like I was possessed by the devil. But then when I became Muslim and I found out the Quran and I found out the story of Maryam, I realized that moment had nothing to do with shaitan and possession, but it had to do with that moment in our life in which we wish to die. And every one of us has this moment when we say, I wish I had died. And God reply, La tahtani. And this La tahtani was told to me exactly in Palestine, in Arabic, when a young man, 23 years old, he was going to work as usual in Palestine. It was 2015, so he was shot by an Israeli soldier.
when a martyr dies, Palestinian people do hafla. So they sing and they made a kind of demonstration to accompany the martyr. So the cemetery was nearby, and I was about to cry. I was from the roof and I was about to cry. And then the Palestinian woman who was beside me told me like this, she did like this, Maryam, la tahzani. And you know, in Arabic, it had a very strong effect. Ok, je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux parce que c'était magnifique et du coup, je veux vraiment faire les choses bien. Donc, elle nous raconte d'abord qu'elle voulait étudier la psychologie, donc elle était en thérapie et elle s'est rendue compte de ce qu'on appelait maladie mentale, c'était connecté à la religion. Elle nous raconte comment elle était témoin de Jéhovah et elle nous raconte son expérience, qu'il y avait beaucoup de manque de liberté d'interprétation des scriptures. C'est ça. Donc c'était très très strict, il fallait suivre les règles et dès qu'une règle était brisée, tu étais exclu de la communauté. Et donc pour des raisons personnelles, on disait qu'elle était possédée d'un démon. Et durant cette période-là de sa vie, elle a découvert l'histoire de Maryam dans le Coran. Et dans le Coran, il y a un verset qui parle de comment elle veut mourir. Et donc, elle a ressenti ça. Et il y avait cette phrase que Dieu dit à Maryam dans le Coran. Il lui dit « Ne sois pas triste, la tahzani ». Et c'est quelque chose qu'on lui a dit en Palestine aussi en 2015, quand ils allaient vers les funérailles d'un homme. Donc il y avait le cortège du funérail et au moment où elle allait pleurer, il y a une femme qui lui attrape le bras et lui dit « Maryam, la tahzani », ne sois pas triste. Merci pour ce partage avec nous. Merci. C'est important, ce témoignage. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire? Tu m'as vraiment, c'était très fort. C'était très fort. Même moi, ça m'a perdu. Merci beaucoup. Comment ton expertise en orientalisme, en histoire des cultures palestiniennes influence ton travail actuel, notamment vis-à-vis de la transmission de la religion, dans ta manière de comprendre et d'enseigner le Coran? Est-ce qu'il y a quelque chose de décolonial? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Parce que je pense que tout est lié. Donc comment tu manifestes ça maintenant? Oui. Yes, I didn't reply to the question about Orientalism because before going to Palestine, I was a linguistics. And I decided to deal with Arabic dialects and in general about the language because I wanted to, first of all, because I wanted to teach the language, because I love language. But the second reason was I don't want to deal with politics. I don't want to write something risky. But what happened? Yes, Palestinian dialect. I was young and naive. So sorry. So during my bachelor, my professor found out this woman called Hilma Granqvist. She was Swedish, but living in Finland. So she belonged to this Swedish minority. And she carried out a very, very long field work in Palestine before 1948, where this field of anthropology was dominated by men. And she did an ethnography about women. So she collected a lot of texts in Palestinian Arabic. So I'm talking about more than 5,000 papers that she, with the help of Palestinian actors, she wrote down. And when I read her biography, I became very interested in her work because before this discussion about Orientalists, she said, I want to let women talk and explain the reason of their tradition because I don't want to give an Eurocentric view. And for this reason and other reason, she had never had an academic career.
But then I discovered that after she got finally her PhD, she began to share her knowledge. She was also a political activist in 1948. But at that time, I was afraid of dealing with this topic. I just wanted to analyze her text from a linguistic perspective. And excellent idea, brilliant, I was sent to Germany. I was sent to Germany from my supervisor in a department that is very good. I learned a lot. I really can distinguish every Arab dialect, but unfortunately, my supervisor was interested only in how people speak. So when I went to Palestine for my field work, that moment, 2015, Maryam, la tahzani, I realized that Palestinian dialect is still political. So I was brought from two Palestinian women, you know, this khalto, and say, do you think that you are like safe here? Do you think that you are dealing with no political issue? Just saying Palestine is political. So please write something about our cultural heritage and why this text, because it's female oral literature, are valuable for us now. And then I had to change my supervisor, of course, because, and this is, I think, this is the essence of Orientalism. He said, Frau Sirignano, your problem is that you care about people. We don't. Ok, bah, je vais faire de mon mieux encore une fois. Donc, elle nous racontait qu'avant de partir en Palestine, elle était simplement linguiste. Donc, elle y allait pour la langue, par son amour pour la langue. Elle voulait pas faire de politique, elle voulait pas prendre de risques. Et elle a découvert cette personne donc, de Suède. Je suis désolée, j'ai pas retenu son nom. Donc, qui avait fait beaucoup de travail anthropologique, l'anthropologie, domaine qui est dominé par les hommes, mais avec l'aide donc, des Palestiniens, elle a pu avoir beaucoup de recherches sur l'expérience des femmes. Donc, elle voulait se concentrer sur l'expérience des femmes en dehors d'un regard orientaliste. Donc, elle a rencontré cette personne, elle a travaillé avec elle, donc, et toute cette recherche l'a menée en Allemagne. Et son encadrant en Allemagne, il voulait seulement travailler sur le côté, la langue, mais elle s'intéressait de plus en plus aux histoires. Et elle s'est rendue compte d'une chose, c'est que le dialecte palestinien est politique. Et donc, quand on étudie la littérature féminine palestinienne, c'est un acte politique. Si j'ai tout, tu me dis. Merci. Et ben, je te remercie beaucoup pour avoir échangé tout ça, que ce soit politique ou intime, avec nous. Merci. Rosanna, pour ce partage.